Bado huyu anazunguka. Close, so decide. I want to get the sound. No, since I'm shooting na phone yangu. Oh, sawa. Sisi kwa phone. Taenda tu. In 3 2 1 20. Unani blog, anani blog si ndio? Na kublock? Nitakupea sound basi, nitatransport nikupatie, unaweza simama tu pale. Unapita. Sawa. Channel yako ni stories za 254. Stories za 254. Tuko na nani mwingine, Bob Shakwila. Mko pamoja si ndio? Wako pamoja. Nyamaza tu hapo, sawa, let's go. Ngoja kidogo. 1 minute. Na kuna clock talk show. Twende live. Close sawa. Close. Yes, guys, welcome back to Channel 77 with Pamba and Olda, where we get you the best of the best interviews. Guys, niko hapa na stories za 254, niko na Bob Shakwila show. We have a press and you can see behind us, or like just beside us, we have a group. Watajiintroduce, watuambie majorly why we are here. Yes, you can do the intro. My name is Mathiora and I'm here with members of the Great Nationhood, a national social movement. Kando yangu nina Kefa Omori na jeshi la wazalendo kama mnavyoona nyuma yangu. Tuko hapa kwa sababu hivi karibuni tumeambiwa Kenya itarudi kwa maandamano. The bipartisan talks are not happening like we had hoped they would. So we are here to give our statement on the state of the nation. Yes. Thanks for having us. Yes, you can majorly just do a brief of the major reason why you guys called a press or why we are here. Tumeona kwamba maandamano yana athari mbaya. Kwa mfano, tangu maandamano yaitwe, uchumi wa Kenya katika hizo siku ambazo maandamano yalifanywa ulilemazwa. Mali zikaharibiwa, watu wakaumizwa, watu wakafa. Na kimataifa Kenya limeonekana kama sio taifa ambalo liko serious. Wamesema kwamba mazungumzo ambayo yalikuwa yafanyike ili maridhiano yapatikane sasa yako kwenye njia panda. Azimio wametaja kwamba watarejelea tena maandamano. Sisi tunaomba mazungumzo yapewe fursa, yapewe kipaumbele, na ikiwa haitawezekana hawa wababe wawili kuelewana, kama lazima maandamano yafanywe, Baba Raila Odinga, tafadhali usilete maandamano kwenye mitaa duni. Usiende Mathare, usiende Kibra, usiende Kawangware, usiende Mukuru, usiende Kondele, usiende Nyalenda. Yani huku kote ambako umekuwa unaenda tumeona athari ya maandamano. Zaidi ya hapo ambavyo umeitisha Jumatatu na Alhamisi. Sisi tunaomba ukiitisha maandamano tualike kwako. Tutakuja Karen. Tutakuja ili tukupe picha kamili. Ndo utueleze tutaishi vipi ikiwa tutafanya kazi siku 2 tu ndani ya wiki. Tutalipaje nyumba? Tutalipia watoto wetu karo vipi? Tutahudumia vipi wagonjwa wetu? Tuambie tutaishije na haya mapigo ambayo polisi wakati wa maandamano wanatoa kwa wananchi. Hii tear gas ambayo tunakula kila siku ya maandamano. Ikiwa utaturidhisha, sawa, tunaweza tukawa na haya maandamano. Lakini kwanza, wewe na Rais Ruto, ketini chini muongee. Nyinyi mmekuwa ni ndugu, mmekuwa ni marafiki, mmefanya kazi pamoja. Let the talks yield a way forward for this country. So in short, wewe hauoni any advantages of the maandamano? Kwa sasa athari ya maandamano imekuwa ni kuvuruga shughuli za kawaida za wananchi. Tumeonja na tumeona. Heri shari nusu kuliko shari kamili. Kwa hiyo mazungumzo tumeonyeshwa kwamba yanaweza yakafanyika. Azimio wamechukua msimamo mkali. Serikali ya Kenya Kwanza imeleta madharau kwamba kwenye lile jopo waliteua mtu ambaye anapaswa kuwa
yuko upande wa Azimio. Aliasi lakini hajajiuzulu kutoka kwenye chama cha Jubilee ambacho ni mshirika kwenye upande wa Azimio. Kwa hiyo if these talks are to happen in good faith, the president must pull back Adan Keynan and appoint someone that's going to push this process forward rather than from the very beginning stonewall like we've seen them do. Na mwenzako anaweza tuambia yeye ana support maandamano ama anataka pia yeye mazungumzo? Nashukuru tena kwa sababu ya nafasi. Ningependa kusema kwamba vile mwenzangu amesema, sisi ni Wakenya wa chini. Na tukiwa Wakenya wa chini already tumeumia na njaa. Na tutaki kuzidi na kuumia na tear gas, kwa sababu ukikula tear gas hauwezi shiba. Kwa hivyo ninaomba vile mwenzangu amesema, Raila Odinga na kikundi chake waweze kupatia mazungumzo nafasi. Kama itawezekana vile wenzetu wamesema hapa na pale, vijana wanalia wanasema kama itawezekana kupanuliwa na lile chopo ambalo limeteuliwa kuenda kuzungumza mambo haya, ni vyema liweze kupanuliwa tuweze kupata mazungumzo kuliko kurudi kwa maandamano, kuumiza Wakenya. Watu wanaumia, hawana kazi, tena mnawarudisha chini, hawana pesa ya kula, hawana chakula, unga iko juu. Serikali inazidi na kutuchezea hapa shere kidogo kidogo kwamba unga imerudi chini. Leo nimeenda mimi nikapata iko juu. Ile walisema 160 sasa ni 230. Kwa hivyo hiyo mchezo si mzuri kwa Wakenya. Sisi ni Wakenya na Kenya ni yetu na sisi ni wazalendo. Kwa hivyo mimi sioni kama maandamano ni suluhisho kwa sasa. Kwa sababu Kenya iko katika hali mbaya na tunahitaji uchumi wetu ukue. Wapeane mazungumzo nafasi, watu waongee. Ikiwa ni mbaya zaidi, Wakenya wataamua nini watafanya. Na basi kama hayo mazungumzo hayaezi, kwa sababu watu wanasema maandamano nimefanya tufike hiyo point yenye kuna mazungumzo, na kama hiyo mazungumzo basi hakutakuwa na uelewano. Tena vile nimesema tumeonja maandamano. Hata wewe mahali uko saa hii kungekuwa na maandamano ungekuwa town leo. Si ni kweli? Kwa hivyo ikiwa ni mbaya zaidi mazungumzo hayataweza kusuluhisha, then sisi wa Kenya tuko na uwezo kikatiba tuweze kuchukua nafasi yetu kama Wakenya, tuamue. Kama serikali haitaangalia haya maneno katika njia ambayo inastahili kusaidia Wakenya, Wakenya tuko na uhuru na tuko na uwezo kwa katiba kuchukua nafasi yetu. Mathiora, naona umebeba karatasi nyeupe. Iko na chochote chenye unataka kuambia Wakenya yenye unaweza wasomea, ama karatasi ilikuwa ya nini haswa? Hii ni press statement ambayo tumepeana na naweza nikanukuu jambo moja ambalo mwenzangu amesema. First, we are disappointed that even though we gave unto ourselves a people's constitution in 2010, the Kenyan people are still beholden to the political leaders as the subjects were back then during the colonial days to their colonial lords. The power vests with the people. Wakenya wajue ni jukumu lao kuhakikisha taifa la Kenya liko imara, lina amani. Tumejitolea kuzungumza na hawa viongozi, kuwapa picha kamili ya tunaumia kiasi gani wakati wao wanazozana na kuleta mizozo yao kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo ombi letu hapa tumesema kwa Kiingereza ni kwamba restructure and expand the proposed bipartisan parliamentary talks to make it an inclusive, independent and citizen-led dialogue process to discuss the immediate electoral issues and cost of living crisis and address a wider discussion on midterm issues to get the country back on track. Develop a framework with principles, values, timelines, and enforceability mechanisms for the dialogues to protect it from political capture and deal making to ensure it addresses Kenyans' interests as previously envisioned. Sisi tunaamini kwamba mazungumzo yanaweza yakaishia kwenye maridhiano. Tumeona dalili kwamba hii mirengo miwili inaweza ikaketi chini na ikaelewana. Tunasisitiza ikiwa itabidi tutembee twende Karen, tunywe chai na baba, tumpe picha kamili. Akikubali tumchukue tupitie kwa Gachagua, manake yeye tumeona na msimamo mgumu.
tutafute Mudavadi, tunajua hata Wetangula anaishi Karen. Tuje nao all the way mpaka State House. Tuwakalishe chini na Rais William Ruto. Wazungumze mpaka wapatane. Parliamentary talks pekee hazitoshi kututoa kwenye hii crisis ambayo tuko nayo. We need an extra parliamentary process. Na haipaswi iachiwe tu hii mirengo miwili. Running a nation is too important to be left to two top protagonists. Mimi na wewe, Wanjiko, yule mtu wa bodaboda, mama mboga, sisi wote ambao tunajivunia kuwa wa Kenya ni wenye nchi. Hii nchi ni yetu, sauti yetu isikike tafadhali. Muda umefika tuache kutumiwa kama cannon fodder. Raila Odinga sasa hivi ana nguvu, manake ana wananchi wamesimama nyuma yake. Sisi kama wananchi ambao wanaunga mkono hoja anayoipigania, tunaomba aelewe kwamba tunateseka wakati anaitisha maandamano mara 2 kwa wiki, nayo maandamano yanakosa kuzaa tunachokipigania. Pengine muda umefika tubadili mbinu. Kama ni maandamano sasa tufanye ambayo hayatamuumiza mtu yeyote au kumzuia kufanya biashara yake, na yazae yale matunda ambayo Wakenya walilenga ule wakati tulijipa hii katiba mpya. Naam, kuna swali hapa. Naam. Sasa mheshimiwa. Naam. Usinite mheshimiwa, mimi ni kijana mwenzako, mtumishi. Bado wewe ni mheshimiwa. Sasa nina swali. Umesema hatuhitaji maandamano kama yale ya Raila Amolo Odinga. Ila mbona kabla bipartisan talks hazijafanyika unga umeshuka na hakuna kitu chochote ambacho kimefanyika mpaka sasa? Ni maandamano tu na unga umeshuka. Sasa I thought serikali ilifaa ishukishe bei after the talk. Kumaanisha kuna kitu ambacho lazima wafanyiwe ndio washukishe bei. Ukweli ni kwamba huo unga wa bei rahisi bado hujamfikia mwananchi pale kwenye lile duka ambalo yeye hununua kila kitu. Hii bado ni marketing gimmick. Na katika yale maduka ambayo yanauza huu unga kwa bei nafuu, huo unga hivi karibuni utapotea, ambavyo ule unga wa shilingi 100 kabla uchaguzi ulipotea. Kwa hiyo hichi si kitu ambacho ni cha kutegemewa. Ndiyo, kushinikiza serikali kupitia kwa maandamano ni njia mojawapo ambayo inaweza ikatupa yale matunda ambayo tunahitaji kuvuna, lakini sio njia pekee. Tumeona athari ya maandamano kuwa inavuruga maisha ya mwananchi wa kawaida kuliko ile faida ambayo inatujia kwa sasa. Na tunaamini kwamba mazungumzo yanawezekana. Kwa hiyo kabla turudi tena kufanya maandamano, tushinikize viongozi wetu wakae, waridhiane, manake hilo ni jambo ambalo linawezekana. Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto ni ndugu, ni rafiki. Mmewaona kwenye vyombo vya habari wakiitana my brother, my big brother. Mbona walete uhasama kati ya raia na dola za serikali? Unakumbuka juzi wakati gari la polisi limechomwa Kawangware, ile picha ilikuwa ya kuogofya, kuona askari anakimbia akiwa ameshikilia bunduki na kupanda ukuta kuokoa maisha yake. Hiyo ina effect kwamba mwananchi pale chini anapoteza imani kwa serikali, kitu ambacho hakipasi kufanyika. Tumesema maandamano yamesababisha kupotea kwa uhai. Unakumbuka kuna askari kule Kisumu ambaye aliuawa, anaitwa Kopro Ben Oduor. Unakumbuka yule mwanafunzi wa Maseno University. Kuna yule kijana mwingine wa miaka 19 ambaye alikufa Kenyatta National Hospital baada ya kuumia katika maandamano. Tunasema shinikizo ni muhimu kwa serikali, lakini maandamano sio njia ya pekee. Kwa sasa tuna fursa ya maridhiano. May it be given a chance. Yani swali ni je, lazima kuwe na maandamano ama bipartisan talk? Kwa sababu bei imeshuka bila ya bipartisan na pia maandamano yakiwa, kumaanisha bei inaweza tushuka bila hata maandamano. Wenyewe wanaweza strategize bila hata that bipartisan talk, kwa sababu rais ametangaza tu kushuka kwa bei ya unga na bila bipartisan talk na maandamano yakiwa yameshafanyika.
inamaanisha hayahitaji, anaweza tushukisha na anaweza tekeleza ile ambayo ameambiwa bila ya bipartisan talk. Kwa maswala ya kushusha gharama ya maisha, maandamano yalikuwa muhimu. Manake hii serikali tangu wakati imetoa hatamu za uongozi ilitoa ruzuku ambayo ilikuwa inalenga kupunguza makali kwa mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo shinikizo ni muhimu, na ikiwa maandamano ndo yataleta serikali kusikiza na kutimiza ahadi ile walitoa kwa hasla, kwa mama mboga, kwa mtu wa bodaboda, basi maandamano ni option, lakini sio option ya kwanza. Mazungumzo yafanyike, rais awe mkweli, atimize ahadi alizotoa. Hilo ndo sisi hapa kama the great nationhood tunaomba. Alafu unaweza mwambia nini Eric Omondi, kwa sababu pia naona pia Eric Omondi anafanyanga maandamano? Eric Omondi ni ndugu yangu ambaye namheshimu sana kwa kazi yake ambayo amefanya. Amekuwa anapigania jamii. Nitamuomba asisite, azidi kutumia mbinu anazotumia, manake ujumbe unawafikia wale ambao wanahitaji kupata huu ujumbe. Kwa wengine wanaweza kosa kuelewa anachokifanya Eric Omondi, lakini kwangu mimi Eric Omondi ni bingwa ambaye anapaswa kupongezwa na kuungwa mkono. Alafu pia juzi tulifanya press fulani ya sijui anaitwa Gaucho, anajiita ghetto president, sijui kama unamfahamu. Juzi hapa akatuambia, alikuwa na address President Ruto akimwambia hatutaki ile sava ya Millicent Omanga, tunataka atufungulie ile sava ya Raila. Nyinyi kama kikundi kikiongozwa na wewe Mathiora, najua mmeamini ya kwamba mazungumzo yatasaidia. Kuna venye pia mnajua ama mnafaitia sava ifunguliwe, ama ni haki tu ya wananchi na state irudi sawa? Huu ujumbe na uelekeza kwa Raila Amolo Odinga kwamba sava kufunguliwa itatoa ukweli ambao kila Mkenya anapaswa kujua. Na Raila Odinga anajua kwamba alichokifanya William Ruto wakati kitafichuliwa, hata yeye mwenyewe alichokifanya kitafichuliwa. Tutakuwa tunajianika, lakini itatoa fursa kwa taifa zima kuanza kupona kutokana na ile dhulma ilifanyika katika uchaguzi wa 2022. Kati ya hawa wote wawili hamna msafi. Nimesema hapo awali kwamba uchaguzi wa 2022 haukuwa wa haki, haukuwa huru, nor was it credible. Kwa hiyo sava ifunguliwe. Sitaki kutaja majina. That's a good statement. Ikiwa Millicent Omanga atasaidia sava kufunguliwa, bora iwe ni ile sava ilitumika katika uchaguzi wa 2022. Kilichotokea hapa ni kuwa kwenye hii mechi Raila Amolo Odinga na wenzake walijaribu kumpiga kiatu William Ruto. William Ruto akaruka, akaishia kufunga bao. Alivyofunga pengine alikuwa kautea, lakini refa akapuliza kipenga, mpira uwekwe katikati. Ile way play on. Raila Amolo Odinga anachopigania sasa ni haki ya uchaguzi utakaokuja siku zijazo. Uchaguzi wa 2022 ni swala ambalo kwa sasa limekwisha, limefungwa. But for future elections, we need to institute measures to guarantee electoral justice. Mimi naunga mkono sava zifunguliwe, lakini sio sava zozote zile. Alafu wewe kama mheshimiwa, sijui unaweza mwambia nini, ama sijui take yako ni gani kuhusu zile picha ambazo zimekuwa circulate kwa media za Millicent? Hizo picha mimi nitataja kwamba kwa njia moja zimenipa burudani. Manake nafikiri hilo lilikuwa ni lengo. Lakini zaidi ya hapo ni kwamba kuna masuala ambayo watu wanapaswa kufanya kwenye bedroom na yabaki kwenye bedroom. Lakini unajua ile picha according to my understanding, mimi niliona ni mtu alimpiga Millicent, na ni kama Millicent hakukuwa akijua anapigwa. Na pia a few weeks ago pia bado tuliona picha za msanii Butros, pia tuliona picha zake. Na sasa una feel aje kuhusu watu, una feel kama watu wanafaa wachukuliwe hatua ambao wanapiga hizo picha ama? Mwanzo kabisa mimi ningependa kutoa
rambirambi zangu na pole kwa hawa wahusika Butros, Millicent Omanga na wengine wote ambao wamefanyiwa. Hii ni dhulma. Na wale ambao wamepiga hizo picha, hapa ndo serikali inapaswa kutumia ule mkono wake mrefu kuwachukulia hatua. Nasisitiza kwamba maswala ya bedroom yabaki kwenye bedroom. Wakati mtu anapata raha yake, huwa sisi hatupo. Kwa hiyo asituletee yaliyofanyika ikiwa anataka kulipiza kisasi ama kutafuta chochote kingine. Serikali ishughulikie hawa jamaa ambao wanawaharibia wenzao majina. Yes. Okay. Na mbona una jump to conclusion ni mambo ya bedroom? Pengine yeye huuza sinema, haja expose private life yake. Maybe ni private life yake anauza sinema, ilikuwa process ya kushoot. Kulingana na ambavyo nimeona picha, kwa mfano zile za Butros, ile ilikuwa ni mtu amepiga mechi vizuri, amemaliza, yuko kwenye ile break. Unaweza ukasema half time ama anangoja mechi iendelee. Akikuwa ni kipindi, haikuwa production. Someone took advantage of the access they were given and they abused it. That person is a criminal. That person should be arrested, charged, and for the whole process of justice allowed to take place. And they should in fact pay for the damage they have caused. Yeah. Because wamemfanyia Millicent vibaya sana, kwa sababu kila mtu anajua kuhusu story. Hata unaona watoto wadogo wameshaona hizo picha. Ni kweli? Nafikiri kwa hakika sisi wote vile tuko hapa tuna uhakika kama ni Millicent ama ni mwingine. Lakini kwa sababu kunaweza kuwa ni Photoshop, kunaweza kuwa ni mambo mengine, lakini kwa kusema ukweli makosa ni yake na yule walikuwa naye, kwa sababu sisi tumeletewa kwa mitandao. Yule ambaye alimchukua na yeye mwenyewe wanajuana, so sio picha nzuri kwa familia na society kwa ujumla. Lakini sio kitendo ambacho ninaweza kusema ni kitendo kizuri. Lile ni tendo ambalo linakuwa na heshima zake, kwa sababu ndio maana linafungiwa bedroom, si kwa kila mahali. Wanadamu sio kuku wala minyama ndio watende vile vitu mbele ya watu. Kwa hivyo kwangu mimi nashtumu sana kile kitendo, nasema sio kizuri. By all means we don't encourage such to happen. So it's so bad and it's so bad. That's what I can say. Okay, maybe. Sasa, kwa mtu ako married kama Millicent Omanga, what can you say to marriages? Sasa unaona mtu kama Millicent Omanga kwa married, that means marriage is under attack ama ni aje? Kwa kusema ukweli tena nirudie, it is not decent. It is an act that should not be done by people who are married to expose the activities in bedroom. So it is not a good thing for young people to go through all the check on the media, on social media. I don't have a good language to explain the whole scenario, but it's not a good thing. So whoever did it, who is planning to do it, please, is not a good thing. Unless you're having a video or you're doing pornography videos, that is allowed somewhere else, but not for public consumption. Sijui mnaweza ambia nini serikali, kwa sababu hii imekuwa ni issue, ina happen every other week. Sijui mnaweza ambia nini, kwa sababu mimi naona serikali inafaa kuchukua hatua. It can happen to anyone, hata wewe, hata inaweza happen mtu yeyote. Kwa swala la Millicent Omanga, Butros na wengine wote ambao picha zao zimetumiwa kuonyesha dhana fulani, ningeomba wachukue hatua. Wapo wengi ambao wamepatikana na hatia na wakachukuliwa hatua. Wapo ambao wamefungwa, wengine wakapigwa faini na wengine wakatozwa zile pesa za malipo. Serikali najua inaweza ikachukua hatua. Ombi langu ni kwamba wafanye kasi, na wakati wanachukua hatua waonyeshe umma kwamba
adhabu ni kubwa kiasi hichi, maanake tuna sheria na tuna uwezo wa kuwachukulia our criminals hatua. Wale ambao wanafurahia hizi picha kama ambavyo nimewaambia kuwa ilileta burudani, najua it's in us, lakini tusifurahie wakati wenzetu wanaangushwa. Na wale ambao wanajaribu kuingilia ndoa ya Millicent Omanga, katika lugha fulani ninayoijua huwa inasema kwamba ndoa ni moshi. Hatujui kilicho kwenye ndoa ya Millicent Omanga. Kwa kuwa hajatuita tujue ya ndani yake, sisi tumpe pole na tuombe kwamba wale ambao walihusika katika udhalimu wanachukuliwa hatua. Okay, maybe as we wrap it up, it's a question for you, Mathiora. A while back, it was alleged kuna time you had some ballot papers burned or something close to that. Is there something you have to say, maybe why that happened, why you did that, or anything you have to say on that matter? On the 6th of June 2022, I presented my nomination papers to the National Returning Officer of the presidential elections, Wafula Chebukati. Yes. As had been scheduled for me to do. I had met all the requirements. I had all the nomination signatures. I had the accompanying ID copies from at least half of the counties, 2,000 for each. But my application to run for President of the Republic of Kenya was declined. That's a process that cost me money, cost me tears, sweat, and even blood. So on that day, seeing the amount of injustice that can be meted on someone of my status, I chose to light a fire of justice, electoral justice. It may be said that I did burn my ID, but the truth is, I have my national ID card. For you to vote in Kenya, you do not need a voter's card. So I merely was expressing that the commission was indulging in clerical activities to bar potential candidates from appearing on the ballot, and thus denying Kenyans a fair chance at a free, fair, and credible elections. So I merely lit a fire for electoral justice, which I hope continues to burn in the hearts of all Kenyans. And I'm glad that even as the protests subside, there is a clamor for electoral justice as is being spearheaded right now by the Azimio luminary, Raila Amolo Odinga. So that fire still burns in each and every one of us. So I wouldn't apologize for what I did then. I merely planted a seed that the processes that give us the leaders we have need to be re-examined. And if found faulty, they need to be purified, even if it will take a fire for us to do so. Alafu, do you have an idea of why maybe ilikuwa declined? As I have stated elsewhere, I will repeat here, the 2022 election was neither free, fair, nor credible. They started by locking out potential candidates. We went to court and the court issued orders for the inclusion of some of those who had been excluded. The results, the end product, is as important as the process itself. So if the process from the very beginning was fraudulent, then the result cannot be valid. So they merely shut us out because they had a predetermined outcome that they were looking for, which I suppose they got, which is why the current regime is not people-friendly. That the first thing they did when they took office, they removed the programs that were supporting the ordinary common man. That when given an opportunity to appoint a cabinet, when the government was elected into office by Mama Mboga na watu wa bodaboda, they had no room for Mama Mboga or mtu wa bodaboda. And even when they created the unconstitutional office of the cabinet administrative secretary, the chief administrative secretary,
and they ended up creating 50 positions, hawangepata nafasi hata moja, hata nusu, nafikiri hata robo ya kuweka mama mboga ama mtu wa bodaboda. So these anti-people regime we have today that is exhibiting dictatorial tendencies is the end result of a process that was discriminative, that shatters out and denied Kenyans a real chance at electing leaders who mean well and who deliver the promise of this nation. Okay, just the last question, unless you have another one. Hypothetically speaking, maybe Ruto was standing just right in front of you. Just say something to him as we end this. I think Kefa would have something to say about that. Yeah, if today I had a chance to meet the president of this republic, I will tell him one thing. Number one, he is the president of Kenya, duly sworn in to serve this nation. He has all what it takes to serve Kenyans with passion and stop these gimmicks that we are seeing, lying Kenyans here and there. Like now, the cost of living is so high. That is the basic need that we are asking from him. Number two, all the promises that he gave, we have hardly seen an action on those promises. So, as we are asking as Kenyans now, President Ruto should take his mantle seriously and do what is necessary to change the lives of Kenyans as he promised. We have seen him several times going to churches for prayers. He carries a good Bible. I don't know whether that Bible is written somewhere that reconciliation is part of peace. So if Raila is demanding for talks, what is so difficult for Ruto to call Raila and sit down? Because the two guys, if they talk, the solution must be seen. Instead of us like living kama wamama ambao wako kwenye maternity, saa yote tunaogopa nini ita happen. So that is what I can tell him for now. Otherwise, we are suffering as Kenyans. Yes. Mimi nitaambia Ruto hivi, Rais, tafadhali, asante, naona umemchukua Wetangula, Mudavadi, umewawekea chai, wako busy, waongezee chai. Gachagua, tafadhali, tafuta uzi na sindano, shona huo mdomo. Huyu jamaa anapaswa aache kututapikia ambavyo amekuwa anatutapikia. Pigia ndugu yako simu, ita Raila, mkae chini. Tunahitaji amani, tunahitaji maridhiano. Tuache kuendesha Kenya tukitumia rearview mirror. Shida zetu ni za leo na kesho. Tuachane na ya jana na juzi. Thank you so much for your time. We appreciate. Thank you. Asante. Ikiwa nawa.